Honorable Speaker, sir. Sir, I thank Honorable Leader of the House and the Chief Minister of the State, Mr. Revant Reddy Sahab, for giving the details of the incident happened and making it very clear, sir. On behalf of AIMIM party, sir, I would say that we support the action taken by the government and the police, sir. And sir, on behalf of AIMIM party, sir, we are with the family and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives a recovery to that child, sir. And I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that ke Allah उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को, वो उनकी वाइफ और माँ के मरने का उनको अल्लाह सब्र दे. मैं ये कहूँगा सर. एंड सर, कमिंग ऑन द डिस्कशन ऑन राइट टू भरोसा, I think most of the questions which I was wanting to ask has been already said and already been made clear. So I do not want to make any other further statements, sir, but I'll just conclude by saying just 3 or 4 lines. And the most important thing which I wanted to just bring, sir, the Honorable Minister Sahab was, at the beginning was asking if any suggestions or any advice are there can be put across. I would say, sir, my only suggestion and advice is that you already have declared a manifesto. I do not want anything less than your manifesto. Do not want anything more than your manifesto. That's it, sir. This is what, and I hope that everything has been well addressed. One thing I just want is that, sir, there is one sentence which is being read. So understanding of that one particular sentence might be different of mine, might be carrying a different, opinion by the writers. So I request the Honorable Minister Sahab to kindly read your manifesto, explain what do you mean by in that, so that I could understand it more and implement it, not less, not more. Lastly, sir, one request, sir. Sir, I have been fighting from last 3 years, sir. The then Chief Minister Sahab also had assured in the House then, stating that, yes, we will give you the permission. But sir, अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत इज्जत करता हूं केसीआर साहब की, बहुत बड़े लीडर है, मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूं, मगर सर एक तरफ हाउस में बोल दिए परमिशन दे देंगे फ्रूट मार्केट के लिए, जियो निकाल दिए. जियो हमारे हाथ में लगने से पहले ऐसे लोगों के हाथ को लग गया, वो जाके कोर्ट में केस डाल दिए. इधर हम भी खुश, उधर उन्हों भी खुश. ऐसे रहता था सब काम वो गवर्नमेंट का. सर, मैं बार बार ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करा, हाउस में भी बोला, सर, वो फ्रूट मार्केट वाले गरीब लोग साहब पैसे जमा करके स्टॉल्स डाल लिए, सर. 2 करोड़ रुपया खर्च करके वो लोग वहां पे वो चिलिंग का एक यूनिट होता है वो डाल लिए. 1.5 साल से सर वो लोग परेशान है, कारोबार नहीं कर सक रहे. सर, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, व्हेनेवर द परमानेंट फ्रूट मार्केट विल कम, I will make sure, sir, कि they will shift out and they will go wherever you say, sir. जब तक वो मार्केट बनती है उनको कारोबार शुरू करने की इजाजत देने के लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से अपील कर रहा हूं. गरीब बहुत परेशान है सर, बेरोजगार है, उनको फ्रूट का कारोबार करने के लिए चिट्ठी दे दीजिए सर, वहां होगा. और जिस दिन आप बोलेंगे यहां से चले जाओ, हम सब जने वहां से जाएंगे, उनको वहां पे ले जाके उस मार्केट में डाल देते हैं सर. కూనమనేని సాంబశివరావు గారు. ఒక్క నిమిషం. సార్, ముఖ్యమంత్రి గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి విషయంలో చాలాసార్లు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నేను మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నాను, హైకోర్టులో కేసు ఉండి స్టే ఉండడం వల్ల మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినాం. మీరు అధికారులకు సూచన చేసి హైకోర్టులో రిజర్వ్ ఫర్ జడ్జిమెంట్ ఉన్నట్టుంది, అది ఆ కేసును ఒకసారి జడ్జిమెంట్ని ఇమ్మీడియట్గా అడ్వకేట్ జనరల్కి చెప్పి ఇనిషియేట్ చేసి జడ్జిమెంట్ తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చినాక ఇమ్మీడియట్గా అదైతే రీజనబుల్ ఇష్యూ, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ वही बात बोल रहा हूँ मैं. एडवोकेट जनरल साहब से बात कर लेके उसका रास्ता निकाल के हम जरूर बिफोर संक्रांति आई विल टेक ए फाइनल डिसीजन. थैंक यू.